Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. See, in this video we'll learn MCQs and fill in the blanks from model question paper 3. See, 5 marks numerical ಮತ್ತು MCQs and fill in the blanks. 5 marks numericals from all 3 model papers. Model question paper 1, 2 and 3. ಮೂರು model paper ದಾಗಿ 5 marks numericals already solve ಮಾಡಿದಿವಿ. Videos have been already uploaded. So you can just check this playlist. ಈ playlist ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಆ videos ಸಿಗ್ತಾವ್ರಿ. Plus model paper 1, model paper 2 ಎರಡರೊಳಗಿಂದ ನಿಮಗೆ MCQs ಮತ್ತು FIBs already solved ಅದಾವೆ. ಅವು ಎರಡು videos ಕೂಡ upload ಆಗಿದಾವೆ. In this video we'll learn MCQ and FIB from MQP 3, model paper 3. Right? Okay, let us begin the video then. See, first thing, part A, first question. The SI unit of surface charge density. The SI unit of surface charge density is surface charge density. See, what is surface charge density? Surface charge density means it is Q divided by A, charge per unit area. So, the unit ಏನಾಗ್ತದೆ charge ಅಂದ್ರೆ coulomb ಆಯ್ತಾ, area ಅಂದ್ರೆ meter square ಆಯ್ತಾ. So, coulomb per meter square will be the SI unit of surface charge density. So, it is option B, coulomb per meter square. Next, go for second question. The values of electric field and electric potential at any point on the equatorial plane of an electric dipole are such that equatorial plane of electric dipole. See, dipole the equatorial plane mein kehta hai. If this is a dipole, if this is the dipole, let me say this is plus q and this is minus q. Equatorial plane antadre namge idu bartadri. This is the equatorial plane athwa equatorial line anta karibo. We have already derived the equation for electric field at the equatorial. Now, here are important derivations of electric charges and fields. Electric field at axial point, electric field at equatorial point. So, we have derived the equation for electric field at equatorial point. Anmele, there has to be the electric field. This electric field irrelevant. But this electric potential is 0. This line may yav bekad point electric potential will be 0. Why? Because electric potential, general point was the electric potential formula another 1 by 4 pi epsilon P cos theta divided by r square, right? So that is the electric potential of an electric dipole. So cos theta, theta namage ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ 90 degree. So 90 degree substitute ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ cos 90 will be 0. So potential will be 0. So potential at every point on the equatorial line. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಆ equatorial line ಅಥವಾ equatorial plane ಮ್ಯಾಗ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ electric potential ನಮಗೆ 0 ಇರ್ತದೆ. So on the electric, on the equipotential, on the equatorial line of the dipole, electric field will be non-zero. Under electric field will be present, but electric potential will be 0. Electric potential will be 0. Ili eradu 0 andare ili electric field 0. Electric field 0 irangilla. So electric field 0 is non-zero here. Electric field is non-zero here. Potential is 0 here. So option C will be correct. Third question: if the potential difference across a capacitor is doubled, then the energy stored in it. Potential difference double ಮಾಡಿದ್ರೆ energy stored ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು? See, energy stored in a capacitor. See, capacitor the energy stored the formula ಏನ್ರಿ? Half CV square, right? This is the energy stored in the capacitor. So potential ನಮಗೆ double ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. What they are telling? Potential difference is doubled. So potential difference is doubled ಅಂತಂದ್ರೆ potential difference is doubled ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ v ಏನದಲ್ಲ ಅದನ್ನ v ನಮಗೆ 2 times increase ಮಾಡಿದಾರೆ. So 2v whole square ಆಗ್ತದೆ. So ಇದು ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ 4 half cv square ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. 2 square ಅಂದ್ರೆ 4, ಆ 4 ನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೋತೀನಿ. 4 half cv square. So half cv square is the initial energy. So energy ಏನಾಯ್ತು 4 times ನಮಗೆ increase ಆಯ್ತು. Correct? So energy has 4 times increased. So 4 times increased ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ it is quadrupled. Quadrupled ಅಂದ್ರೆ 4 times increase ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ. Okay, fourth question. A wire has non-uniform cross-sectional area as shown in the figure. Okay. A steady current I flows through it. Which of the following statements is correct? Okay. So, non-uniform wire, the cross-sectional area, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ cross-sectional area ಬೇರೆ ಅದ. There it is more, here it is less. See, current ಅಂತೂ ಸೇಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು. Cross-sectional area ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ, ಅಂದ್ರೆ non-uniform wire ಇದ್ರೂ ಕೂಡ current has to remain same. Current will be same. ಅಂದ್ರೆ current in cross-sectional area A will also be same. Current in cross-sectional area B will also be same. So current is independent of the cross-sectional area ಅಥವಾ shape of that wire, right? Okay, in next ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ which one of the following statements is correct ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ? The drift speed of electrons is constant. Drift speed of electrons. Drift speed ಅಂದ್ರೆ drift velocity. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, drift velocity ನಮಗೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ? See, I is equal to NEAVD. This is where the drift velocity comes. So drift velocity is equal to ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ it depends upon current, it depends upon N, E and A. ಈಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀವಿ current remains the same whether the area is greater or area is smaller. ಈಗ ನಮಗೆ
ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಸಪೋಸ್ 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಒಳಗೂ 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರ್ತದ್ರಿ. ಸೇಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದಂಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇ charge of an electron it is constant. So drift velocity is inversely proportional to a. Drift velocity is inversely proportional to a. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ವೇರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೇರ್ ದ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೋರ್, ಅಂಡ್ ವೇರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೇರ್ ದ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಲೆಸ್. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಟ್ ಎ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಅಟ್ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಸೇಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವೈಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ. ಸೊ ಎ ದಿಂದ ಬಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅದ ರೀ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವೈಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಎ ದಿಂದ ಬಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಮಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ದ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೆರೀಸ್ randomly. ನೋ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ randomly. It depends upon cross sectional area. Correct? Okay. So we'll go for the next question then. See, fifth question. A charged particle of charge q is moving in a uniform magnetic field. Okay. The angle between the velocity of the charged particle and magnetic field is theta. Okay. The trajectory of the charged particle varies with angle theta. Match the following table by choosing the appropriate trajectory traced by the charged particle for different possible values of theta. ಅಂದ್ರೆ motion of charged particle in magnetic field ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. When charged particle is moving parallel to magnetic field, which path it will follow? When charged particle is moving perpendicular to the magnetic field, which path it will follow? When it is entering at some other angle, which path it will follow? That is what they are asking. See, ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. We should be knowing this. If this is the direction of magnetic field, ಇದು ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಮಗೆ 0 ಆಗ್ತದೆ. ಥೀಟಾ 0 ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಿ? ಕ್ಯೂ ವಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ನೀವು 0 ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ವಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ನೀವು 0 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತ್ರಿ? 0. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್. ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ರಿ. ಅದು ಯಾವ ಪಾತ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಪಾತ್. If it is moving perpendicular to the magnetic field ನಮಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅದ, ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ನಮಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಥೀಟಾ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಕ್ಯೂ ವಿ ಬಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್. ಇದು ನಮಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. when the charged particle is entering the magnetic field perpendicularly. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೋಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪಾತ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಇಫ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಡ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, greater than 0 degree and less than 90 degree, then it will follow which path? It will follow helical path. ಅದು ನಮಗೆ helical path ಅನ್ನು follow ಮಾಡ್ತದೆ. Right? This facts we know from the theory. So let us understand. So theta is equal to 0 degree ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಯಾವ path ಅನ್ನು follow ಮಾಡಬೇಕು? It has to path of straight line path. Theta is equal to 45 degree, ಅಂದ್ರೆ greater than 0, less than 90 degree, helix. Theta equal to 90 degree, it will follow circular path. Correct? So 1B, 2C, 3A, 1B, 2C, 3A, and 3A means it is option B. Right? Okay, we'll go to the next question then. See, sixth question. Nodri, ee mooru model paper ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಈ ತರ statement 1, statement 2 ಅಂದ್ರೆ almost assertion reasoning type of questions ಅದಾವ್ರಿ. So please try to understand. Board by releasing these model question papers, it has clearly indicated you that question paper level and quality is going to be very good. So level of questions ಸ್ವಲ್ಪ high ಅದಾವ್ರಿ. So it is time to study genuinely and then only we can score. So easy going question papers ಈ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಈಸಿಲಿ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಅದ್ರಿ. No doubt passing is easy, scoring up till a certain limit ನೀವು 65, 70, 75 it is easy, but doing high percentage is tough. So you have to study very nicely and in very depth. NEET CET level ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ MCQs ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾವೆ. Right? Okay, so we'll go for sixth question. Below are the two statements related to magnetic flux and magnetic field. Okay,
the net magnetic flux through any closed surface is zero. Yes, by Gauss line magnetism we know this. Second statement, the number of magnetic field lines leaving the surface is balanced by the number of magnetic field lines entering it. Yes. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಮಗೊಂದು ಗಾಷಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗಾಷಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗೂ ಡೈಪೋಲ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆವರ್ ಮೊನೋಪೋಲ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊನೋಪೋಲ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಗಾಷಿಯನ್ ಲೂಪ್ ಒಳಗೆ ಗಾಷಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಆ ಕೆಪ್ಟ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದಂಗದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದಾವ್ರಿ, ಮೊನೋಪೋಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಮಗೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ದಾಗಿಂದ ನಮಗೆ 3 ಲೈನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೊಂಟಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ಗೆ ನಮಗೆ 3 ಲೈನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ್ರಿ. 3 ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಇದ್ರದ್ದು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಾವು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ 3 ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್, 3 ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನದ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ? 0 ಆಗ್ತದೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಟ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ 0. ಇದೆ 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ. Gauss law. The number of magnetic field lines leaving the surface is balanced by the number of magnetic field lines entering it. That is what we explained. So first statement is correct. Second statement is the correct explanation of the first statement. Correct? Okay, ignore it. Then option A, both the statements 1 and 2 are correct and 2 is the correct explanation for 1. Yes, this is correct. Option B, both the statements 1 and 2 are correct and 2 is not the correct explanation. No. Okay, one option correct idre mugitri, mundin check mado avashyakate illa. Okay, let us go to the next question then. See, the next question is the polarity of induced EMF in a coil is given by polarity of induced EMF. It is given by Lenz's law. Right? Note, Gauss law in magnetism tells us about magnetic flux. It will not tell us about EMF or induced current. Ampere's circuit law tells us about magnetic field. Faraday's law tells us about EMF only, but it will not tell about the direction of EMF. It only tells us about the magnitude of EMF. E is equal to d phi by dt. See, by Faraday's law we get the equation of EMF is equal to E is equal to d phi by dt. By Lenz's law we write the same equation as E is equal to minus d pi by dt. Minus sign indicates the direction of induced EMF and induced current are opposing the cause for the production of induced EMF and induced current. Right? So ನಮಗೆ direction ಯಾವತರಿಂದ ಸಿಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ we get it by Lenz's law. Correct? Okay. 8th question. In a transformer, the windings of the primary and secondary coils are wound one over the other to reduce energy loss due to. Okay. So ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ there are number of factors. In that, first one is flux leakage, resistance of windings, eddy currents, hysteresis. These are all the factors due to which energy loss happens. ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಿಂದ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಒಳಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ್ರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು? ಏನ್ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಓವರ್ ದಿ ಅದರ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು. ಈ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಸ್ಟರೆಸಿಸ್ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆ ತರದ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲೀಕೇಜ್. ಈಗ ಇಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಅದ, ಇದು ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ಆಲ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ primary coil will not get linked with secondary. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದಂಗ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದಂಗ. Here the flux leakage is happening. If I keep the coils like this, then here the flux linkage is 0 completely. ಇದ್ರದ್ದು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅವು ಎರಡು ತರ ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್ ನಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಉಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತನ್ನು ಕೋ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಉಂಡ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ axis. If they do like this, then the flux leakage will get reduced or it will become almost zero. Right? So namaga flux leakage kadime agtatri by wounding one coil over the other. Flux leakage will get reduced and because of that energy loss will get reduced. Okay.
ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, 9th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ರೆಡಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನೇವಿಗೇಷನ್ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ವೇವ್ಸ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ, ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಯೂಸಸ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ರೆಡಾರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. A ray of light incident on glass air interface. First the glass ada, ಆಮೇಲೆ air ಅದ ರೀ. At an angle greater than critical angle for the pair of media, then the ray undergoes, it is common, total internal reflection. ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಮಗೆ ಏನದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಮಗೆ ಏನದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಸ್ ಗ್ಲಾಸ್. First medium is glass, second medium is air. So the light is traveling from glass to air. It is traveling from glass to air. So angle of incidence ಏನದಲ್ಲ, ಇದು ನಮಗೆ greater than critical angle ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So if angle of incidence is greater than critical angle and if the light is passing from denser to rarer medium, then what happens? Total internal reflection happens. So total internal reflection ಬೇಕಾದಂತ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇದಾವ್ರಿ. Light has to pass from denser to rarer medium, angle of incidence must be greater than critical angle, then total internal reflection happens anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Both are valid. It is passing from glass to air, denser to rarer, and it is incident at an angle greater than critical angle. That's why what happens here, total internal reflection happens. Okay, 11th question. To observe sustained interference pattern on a screen placed at a suitable distance in Young's double slit experiment, which of the following conditions are necessary? ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ನಮಗೆ ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕೋಹರೆಂಟ್. ಎರಡು ಸೋರ್ಸಸ್ ಕೋಹರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಸೇಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಇವ್ ಎರಡು ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಕೋಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ನ್ಯಾರೋ. ಅವು ನ್ಯಾರೋ ಇರಬೇಕು, ಕ್ಲೋಸ್ ಇರಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲಾರ್ಜರ್, ಅದು ನಮಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅದಾವ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೋಹರೆಂಟ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನ್ಯಾರೋ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ನ್ಯಾರೋ. ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್. ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದೆನ್. See, the de Broglie wavelength of a moving particle is independent of de Broglie wavelength of any particle, moving particle. ನಮಗೆ equation ಏನದ de Broglie wavelength h divided by mv. It depends on Planck's constant, it depends upon mass, it depends upon velocity. So mass into velocity ಅಂದ್ರೆ it depends upon momentum. So momentum ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ, ಸ್ಪೀಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ, ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ. ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಅದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. It is independent of charge. It is independent of charge. Okay, it is independent of charge. Okay, 13th question. For an electron revolving around the nucleus, kinetic energy and potential energy are positive, total energy is negative. Kinetic energy is positive, potential energy and total energy are negative. Potential energy is negative, kinetic energy and total energy are positive. Kinetic energy and potential energy are negative and total energy is positive. We know very well potential energy and total energy both will be negative, kinetic energy will be positive, right? So option B will be correct. Namage equations ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. We should be knowing the equations. See, potential energy is given by -1/4π. ನಿಮಗೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅದ ರೀ, ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅದ. ಆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ರೀ, ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ದೋ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: -1/4π Z² divided by R. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಮಗದ ಪ್ಲಸ್ 1/8πε0 Z² divided by R. ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನದ ರೀ, ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ -mz²e⁴ divided by 8n²h²ε0². ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅದ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, so 14th question, the ratio of nuclear densities. See, nuclear density ಏನದ, it is independent of mass number, right? Nuclear, ನೋಡ್ರಿ, volume of the nucleus is directly proportional to cube of radius and it is directly proportional to mass number. Volume depends on mass number, but density is independent of mass number. Density for all the nucleus will be same. Density for all the nucleus will be same.
It is not dependent on mass number also and not dependent on atomic number also. So ratio ಎಲ್ಲಾತ್ರದ್ದು density same ಐತಂದ್ರೆ ratio ಏನಾಗಬೇಕ್ರಿ? Ratio has to be 1:1. Ratio has to be 1:1. 15th question. The energy band gap in conductor, insulator, semiconductor are respectively E1, E2 and E3. The relation between. Well, so energy gap in metals will be almost 0. Energy gap in insulators will be greater than 3 electron volts. Semiconductor ki ena values idru kuda that will be lying in between conductors and insulators. Iವೆರಡರ middle value semiconductor ಇರಬೇಕು. So energy gap in solids ನಾವು almost 0 ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. Energy gap in insulators greater than 3 electron volts ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ energy gap of semiconductors ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? Greater than 0, less than 3 electron volts, right? So on that fact we have to observe. So first ನೋಡ್ರಿ, minimum energy gap ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ it will be for conductors. So conductors ಅದು ನಮಗೆ conductors energy gap E1, ಆಮೇಲೆ insulators energy gap E2, ಆಮೇಲೆ semiconductors energy gap E3. So minimum is E1, maximum is E2. So it has to be E1, E3, E2. So E order ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅಂದ್ರೆ option D is correct, right? So that is all about MCQs. Let us go for fill in the blanks now. Okay, fill in the blanks by choosing appropriate answer given in the bracket for all the following questions. Okay, see there are 5 fill in the blanks, 6 options ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. It means ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮಗೆ ಡಬಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಉಳಿಕಿದ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈಸಿಲಿ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವ್ದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಾವು ಓದಿರ್ತೀವಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬರುವಂತ ವರ್ಡ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್, ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್, ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್, right? Okay, next 17th one. The ratio of magnetic flux linkage the current in the coil is called magnetic flux linkage to the current in the coil. Andre flux by current, flux by current, they are asking us the ratio of flux by current. See, flux by current the ratio namak kelatare. We know very well flux is directly proportional to current. Flux is equal to L into I, then L is equal to flux divided by I. So flux to the current ratio andre idenri inductance, self inductance. Flux divided by current ಅಂದ್ರೆ it is self inductance. ಸೊ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಇರಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ? ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್, ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್. ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ರೀ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್, ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್. ಓಕೆ, 18th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನ್ರಿ? ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ the principle of working of transformer is mutual induction, mutual induction. Okay, 19th question. A microscope is used to produce large dash of small objects, large magnification. ಇಲ್ಲಿ optics related ನಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ diffraction ಅದ, magnification ಅದ, interference ಅದ, right? Diffraction and interference are process phenomenons. Magnification, right? So it is the suitable answer. So magnification. ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸಣ್ಣ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡದು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ, ರೈಟ್? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, 20th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ದ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಎಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಸ್ಟಾಕಲ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. Interference is redistribution of light intensity. Diffraction is bending of light, right? So e question ku matra namge double option adavri. Only for this question we are having double choice. Interference or diffraction anta. It is diffraction. Okay, that's all about MCQs and fill in the blanks of model question paper 3. By this video we have concluded the MCQs and fill in the blanks of model paper 1, 2 and 3. 5 marks numericals from model paper 1, 2 and 3. Dear students, if you like the content of this channel, please don't forget to subscribe the channel and please share the channel with your friends, right? And please, if you need anything else, please don't forget to put a comment in the comment box. We'll surely make a video on that, right? Thank you so much for watching and supporting the channel. Please keep watching and supporting the channel. Thank you.